Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Барсплей, ну и у нас сегодня вышло обновление Genshin 3.3, да, добавлены какие-то новые квестики, карточная игра. Сейчас все это будем смотреть, играть, проходить. Так, не успел я вот зайти в игру, то есть буквально, как говорится, нажал на дверку, меня всосало тут же в какой-то квестик, то есть даже не показали персонажей, ничего не было показано, тут же давай вот какой-то тиммей Сахарозе что-то втирать. Что это за квестик? Что значит, что тут нужно делать? Да, какие-то посылочки, говорится, я сразу же тормознул, да, убрал авто разговор. Думаю, ну хотя бы вникнуть в суть, что это такое, да. Вот зачем делать так? Блин, с одной стороны, я всегда жалуюсь, что почему нажимать на кнопочку, чтобы квестик не начинался сам, да, но с другой стороны, зачем делать так, чтобы когда я еще играть-то не начал, меня тут же всасывало в какой-то квест. Ну что, поехали. Once I opened it, oh, it let out a stench that could wake the dead. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes, I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. О, это втянуло в квестик сразу карточной игры. Каких-то, говорит, карточек прислали мне. No, they didn't look like test cards. Я как бы, ну, Here, не have хотел a look. изначально. Хочу задание архонтов. Да, мне тут опа. Говорят, играйте-ка вы сразу в карточную игру. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Yeah, we've been hearing about this game all over the place, but this is the first time we've ever actually seen any of the cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that?
Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Please? Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! Так, активировался квестик, да, про карточную игру. Но давай-ка смотреть, что нам принесло обновление. Что вообще есть, как всегда, все горит красненькими восклицательными знаками. Так. Смотри-ка, нам еще предлагают сходить к Нахиде и еще раз поговорить с ней. То есть это... Что у нас здесь есть по квестам? Так, квестик, задание мира. Это священный призыв семерых. Что интересно, по-английски, ну прям довольно-таки прикольно, интересно звучит. TCG там. Игра. Так, ну и, естественно, задание архонтов. Инверсия событий. Промежуточный том, глава 3. Под занавес является ночная птица. Угу. То есть 2 квестика. Так, давай разгребем эти восклицательные знаки. Как всегда, камушки истока пришли. Это хорошо. Все пригодится. Так, 200 камушков. Так, это за промокодик. Готово. Так, подожди. Почему квестики? Надо тыкнуть квестик. Так, смотри-ка, что мы еще сходим. Отправляйтесь в таверну Кошкин Хвост. Так, ну в таверну мы, конечно, отправимся. Ну, чуточку позже. Карточная игра никуда не денется от нас. Так, это подземелье. Еще появились какие-то 2 новых, вроде как, подземелья. С новыми артефактами. Одни артефакты прям для странника, да, а вторые... А вторые там на мастерство стихии. Так, новые баннеры. Ну, я думаю, кто уже хотел странника, тут прям с утра ни свет ни заря встал уже. Крутили баннеры, не перекрутили. Так, давай-ка я тут выберу что-нибудь. Да, то, что мне все равно не нужно. Но чтобы не горело красненьким. Так, тут еще один, смотри, будет 30. Угу. Так, что у нас тут? Тестовый забег. Вот, кстати, можно, интересно, за странника поиграть. Немножко полетать, посмотреть. Это довольно-таки интересно, да? Фурузан. Фурузан офигенно подходит, я посмотрел, прям для Сяо. И энергию закачает, и стяжечку сделает. И урончик увеличит Анема своей кьюшечкой. Так, инверсия событий, да, и... Вот, смотри, здесь награды, что дают. Карточный ларец. Значок новичка, да, то есть, а еще будет значок не новичка. Приглашение на дуэль. Легенда. Сменная рубашка для карт. Так, но с картами, короче, это уже потом прям в конце, потому что это надо засесть, во-первых, правила прочитать. Прям все по буковкам, иначе будет беда. Как говорится, буду... тыкать не зная куда. Так, боевой пропуск.
все тот же видосик, да, ничего не поменялось. Эх, жмись. Так, боевой пропуск 40 дней. То есть по 20 дней каждый баннер. То есть у меня еще, получается, есть 20 дней, да, чтобы еще камни столько пособирать и райден в итоге вытянуть. Так, давай-ка тут позабираем, что есть. Угу. А ничего и нету. 50 молитв и звездочка в витой бездне. Так, бездну-то мы еще пройдем. Ну, это все тоже выполнится. Ну, как бы и все, получается, карточная игра и задание архонтов продолжение. Так, во-первых, где моя новая банда? Так, банда бандой. Что у меня посмотрели? 126. Хорошо, пока пусть собирается. Так, награды экспедиции. Давай-ка экспедицию сразу отправим. Так, ежедневных дел рутинных куча. Ксения, привет. Так, вроде всех заново бойцов отправил за Мурой. Ну что, пошли-ка задание архонтов. Не знаю, насколько оно длинное, насколько затянется. Сейчас посмотрим. Нам вроде как предлагали поговорить с Нахидой. Потом смолу можно слить. Смолу можно слить. Смолу, точнее, нужно слить в пирокуб. Да, я уже начал тому качать. Наконец-то для моей банды. Вот этой. И также ежедневки сделать. Ну, это, короче, в конце. Да, они тут, смотри-ка, все в кучке. Легенький прям по кругу пробежал. Так, где Нахида? Отправляемся. Ксения, тут Тоник переживал. Говорит, что-то Ксю не заходит. Несколько стримов уже подряд не появляется. О, сразу квестик начался. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tataris Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma! Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Так, Ксения, говорит, у нее сбит режим, сплю утром. Ой, знакомо. Знакомо, тоже постоянно режим сбивается. То есть, если я уже с утра вставал, то уже сейчас тоже встаю и что-то около 11 часов. Так, Сметанка, привет. Сюжет где-то на 8 часов. Да ну. Ну, с другой стороны, офигеть, классно, прикольно. Ну, 8 часов. Неожиданно, да, обычно там пару часиков. Смотри-ка, нарисовал. Хорошо, будем проходить.
Если настолько долго, тогда, ну, карточную игру на потом, потому что все не успеем. Ну что, поехали дальше. Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Так, я паузу ставил, чтобы на кнопочку нажать. Так, куда нужно? Поговорите с учеными у дороги. All right, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. If only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Oh, Sawada, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. I see. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kinda fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Did I get lucky! Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Wait, so there are two missing people in this story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes, you really know your stuff.
That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but A puppet? Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. No, Pаймon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Вот это текст, как говорится, озвучивать, не переозвучивать. Остров черных туч, выдержка 2, выдержка 1. Ничего себе, здесь целую книгу написали. Так, по поводу боевого пропуска. А мне, кстати, пришло все за боевой пропуск. Да, вчера вроде как, если не ошибаюсь, писали в чате, что все, что до этого на этой неделе делаешь, все потом засчитывается в боевой пропуск. Да, должен признать, да, я посмотрел, так все и есть. Все, что сделал или не сделал, все именно ровно так и засчиталось. Краткий анализ возможных событий исторического масштаба в области Татарасуны. Ёпарасоте. Интересно, это вообще кто-нибудь читает? Ну, тут, если вот это начать читать, то тут сюжетка часов на 30. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Ксю, то есть ты это самое... Я еще смотрю все, что пропустила, и поэтому сказал. То есть ты помимо того, что пересматриваешь стримы в записи, еще и чат весь перечитываешь, что там пишут. Так, Сметанка. Да, я хочу Райден. Хочу попробовать, точнее, Райден. У меня гарант 50 на 50, поэтому не факт, что она выпадет. А круток не хватит 180. Вот. Но надежда есть. Хочу Райден попробовать себе выбить на аккаунт. Some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay! All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Okay, then, even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh?
After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... the Balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Так, что-то тут этого странника, черт поймешь, как называют. Это Паймон назвал его сказателем. Как его вообще правильно зовут? Тут странник написано. Паймон говорит, это сказатель. Пойди-ка, короче, пойми. Так, ну побежали за ним. Разберемся, в чем дело. Кто выпустил преступника? Идите за той тенью. Так, сейчас подружимся со странником. Так, подожди, странника нет, ну зато есть Нахида. Traveler, Paimon, there you are. Nahida! Bad news. We just saw the Balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah! It's him! Sure enough, you're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surastana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the Balladeer free. We made a deal. And he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the Balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The Balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Plus, he's a former Harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Farmer? You mean he's not a Harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Так, мне, кстати, непонятно, зачем под Райден ставить второго Электро, например, как Эссару. Ну, если честно, допустим, я тоже не знаю. Ну, пока Райден не вытянул, не поиграл, я обычно особо не интересуюсь как-то персонажем. Ну, вроде как, насколько я понял, то есть, чтобы Райден била сильнее, ей нужно какую-то там ауру собрать, то ли что.
И я так понимаю, что второй электроперсонаж помогает ей это накопить. Ну, пока Райден не поиграл, не попользовался. Вообще без понятия. Что, зачем, да как. Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Nahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Great, thank you.
Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Так, короче, Нахида нас поставила в напарники к соискателю. Wow. Тоник, It привет. looks pretty different here compared to last time. Так, я под нее Нахиду Guess ставлю, that как must be because Sumeru's at peace now. то больше результата с урона. Сейчас фиши поставила. Ну, во-первых, я думаю, еще ставит электро для того, чтобы энергию побыстрее восстанавливать, у кого поменьше. А что там еще резонанс 2 электро дает в команде? Хотел посмотреть, да нельзя команду выбрать. Мне вот интересно, у него вот такой прикид. Это огромная некрасивая шляпа, да, еще Look сзади at that. фата висит. Hot on my heels. Чтоб тебя, чтоб, You know, странник. you didn't have to cut your catch-up short just Тут, to keep me тут пишут company. скоромуча. Oh, Э, but I Там guess you panicked when you пишут realized that I might соискатель. enter Irminsul В ahead баннерах of you. написан странник. Так в итоге вопрос, как его зовут? Ты кто? Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Fine, let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Так, пока ему не дали анемоглаз, это все еще скоромуча. So this is the inside of Irminsul. Ooh. Paimon's never seen anything like this. Ну, Паймон его вообще называет Feels like a соискателем. secret place. Или это получается Irminsul is просто closely intertwined with ошибка the перевода? entirety of Tevat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. Так, у предвестников много имен, как минимум 3 у каждого. Ну вот, путают обычный народ. Так, пошли. These saplings
have spread out. Those are all packets of Так, information что from случилось? Я inside шел Irminsul. рядом. Be careful not to touch them. Я никого ничего не трогал. Блин, он, конечно, с этой шляпой и фатой. It looks the same in every direction. Подожди, это мы заходим с каждой стороны, что ли? Зачем вообще мы идем? No wonder he mentioned about getting lost. Ничего не понимаю, что происходит. Что нужно делать? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? А, ну вроде ближе подходим. Что-то телепортируемся, берем, подходим. There's a time and a Как place всегда, to короче, lie, запутали. but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? We're here. What a huge tree! Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladier's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. Huh. For once, we're the ones with nothing to do. Traveler, Paimon, would you like to talk? Yes, I've also invited Paimon to join. Huh? What the? We can talk to each other inside our heads? That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladier's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Well done. Smart and attentive as always. So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladier into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gesse got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged.
Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Ксю, привет. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Huh? Wait. This light, it looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement! You have to share it with us! Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatara Suna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... Whoa! I have been in Tatara Suna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatara Suna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose. They are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatara Suna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatara Suna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace.
We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act! We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatarasuna. Did you really think you would be able to see through my plan? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. The Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology?
Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa? Already dead. What a pity. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. Hey, are you alright? Dottore? Dottore! Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? But why did we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. We need to give him some time to process his emotions. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So,
The doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the kabuki mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it had protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Tatori, you brazen-faced... Так, подождите немного. Ну что, я не знаю, тут собираются аниме снимать по Геншину, да? А вот это что, не аниме только что было? То есть нам показали практически по времени целую серию, да? Нигде ничего не прерывалось. И вот смотри-ка, раз дальше. Серия номер 2 спустя некоторое время. Да, Тоник, ты будь аккуратен с круточками. Райден не простит. Так, вторая серия аниме пошла по Геншину. That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Tevat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? About what? The reason why there are records about your brother in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination when he arrived in this world. Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your brother for a time.
Вот, а тут уже, кстати, вообще интересно пошло. Наконец-то какая-то появилась новая информация о нашем брате. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Give me your hand. Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking her for helping me. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nihida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nihida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. Так, ну что, нас выкидывает из дерева. Так, саппортов мало.
Без сахарозы опять никак. Ну, Фаразан, насколько я посмотрел, вообще прям идеальный саппорт для Сяо. То есть и урон повышает анема, и сопротивление к анема увеличивает, или уменьшает, уменьшает, да, и стяжечку еще We're out, небольшую делает. and we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? He wants to change the past? But surely that's impossible! Right! You can't just rewrite history! All that stuff happened already in real life! It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Oh, Paimon's so confused. Huh? Ah! Sorry, Paimon accidentally... It's the balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. Ugh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon, so how about we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes. Cream stew. Sauteed matsutake. And Dragon chili chicken. Almond tofu. Satisfying salad. Oh, also Adeptus Temptation. Golden shrimp balls. Triple layered consomme. Lotus seed and bird egg soup. And... What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. The balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name, though.
What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Okay, sure. Where are we going? Huh? Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this. Так, ничего себе, сразу опыта приключений 1000 дали. Нормально, так щедро. Так, ну что, получается, вот и история, как исчез Скоромуча, да? И дальше нам будут показывать историю, как появился странник. Так, нам поговорите с Номой Тога. Нам предлагают прям переместиться в Инадзуму. Ну что ж, пошли. Двигаемся в Инадзуму. Так, это куда нужно спрыгнуть? Ah, it's been a while. Так, Тоник там уже отряды составляет. А если Лизу с Фавонием и под нее ульту Сахарозы накидывает мастерство стихии и Хайдза? Топ-топ, пошел. Ну да. Раздувка будет хорошая. Go ahead. No. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh yeah, we were! Paimon remembers that now. They learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then too. It seems like such a shame. That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace.
One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. Was there anything else you wanted to ask? Так, одна проблема. Где найти столько оружия под каталистов? А у меня, кстати, проблема складывается. Где найти столько древкового оружия, так сказать, пик, да, под всех моих, потому что, получается, половина моей команды все ходят с пиками. Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. Так, ну что, послушали историю, как какой-то там Райден хочет разрушить дело. Так, а у меня получается наоборот, проблема с пиками. То есть у меня команда, которая ходит, то есть дед, ему нужно древковое оружие, Сяо нужно древковое оружие, потом Юньцзинь нужно древковое оружие, да, и также я качаю Тому, ему тоже нужно древковое оружие. То есть прям все с пиками. Так вот я и дал, получается, сюда копье Фавония дал, пока что, да. А еще, получается, Райден, если выпадет, если что-то надо в руки дать будет. Не знаю, у Сяолин придется отобрать крафтовое.
Хочу вот прям команду, которая работала бы на Юймию. То есть Синтю. Так, перелистнул, все потерял. Синтю, Юньцзинь, да, и также Тома, который тоже будет увеличивать на 25% пира урон, а также создавать щит Юймии. Я думаю, что она будет бахать. Никто не выживет после ее атак. Райден улов надо. А что тогда дать этой самой? Где-то. Юньцзинь. Вот. А что дать тогда Тома? Да, и ну, Том я пока дал вот так вот. Копье Фавония. Ему тоже нужно копье на восстанову, чтобы он щит по КД включал. Есть, правда, 2 Фавония. Я пока их, как говорится, в ранг пробуждения не вгонял. Ну, будем разбираться. Ладно, пошли-ка дальше по заданию архонтов. Ну, Юни Фавония я не хочу давать. Я хочу потому что, чтобы шапку не накрыт урон ей делать, чтобы Фавоний работал. А на защиту, чтобы еще больше увеличить баф на урон Йоймии. Ну, посмотрим, как говорится. Потом разберемся. Из того, что имеем, как говорится, кому-нибудь что-нибудь дадим. Еще не факт, что Райден выпадет. Зная, как говорится, мое невезение в всяких крутках, не сомневаюсь, что она... Ну, точнее как. Что она может быть. Да, в принципе, круток-то я собрал еще 20 дней. Там 100... Сколько у меня? 107 вроде как круток. Вот, 107 круток. А, ну еще здесь вот. Потом еще можно в магазине докупить. Я вот что думаю, что... Так, я уже в названиях поменялся. Кого как зовут? Это ж Янфэй, да? Янфэй. Баннер покрутить и получить на этом самом. На твинке вместо Сянлин, чтобы играла. Выпадет куда на день, главное, чтобы я стрим смотрел. Не пропустил. Так, кому нужно тут подходить? Цель находится в этой области. Ага, само. Я уже пропустил, что говорилось. This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so.
Well, got any more questions? You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine Райден here. с вилкой смотрится не They очень. say it's because Toma's a much better chef Но than без most. вилки, с пустыми руками, Oh, она the смотрится еще commissioner хуже. is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too! Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see ourselves out. All right then. Take care now. Hope to see you soon. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Так, ну что, продолжаем дальше наше путешествие. В итоге сегодня вообще получается не игра в Геншин, да, а просто аниме Геншин. То есть вообще ничего не дают, никаких заданий, кроме того, что нужно 2 шага куда-то ступить. После чего прям по 5-10, а то и 20 минут показывают аниме. Она так разговаривает, будто бы сейчас заплачет. Старенький человек, тяжело разговаривать. Так, это я куда бегу-то? А куда нужно?
Так, сейчас еще 5-минутный разговор будет. Дальше. Далее уже хотя бы кого-нибудь побить, что ли. Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the Traveler and Paimon? Xavier? What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Так, что за копье в оружейке? Не помню такого. Какое копье? Сейчас закончим, посмотрим. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Hey! Weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already! Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier! Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Come on, you gotta keep it together. Why don't you grab something to eat? You can't go facing life's challenges on an empty stomach. All right, let's head off and go meet Nahida. Так вот, достижения добавили, да? Опыта приключений еще 500. Неплохо насыпают. Так, вот ягодки соберу, на кнопочки понажимаю. Так, ну что, нужно возвращаться к Нахиде, да? Она опять там будет нам мозги промывать. Так. Что у нас по оружейке? У нас, получается, это 4-звездочный, да? И копье 4-звездочное. А из новых оружий только вот этот колокольчик для странника. Так, детали. Копье. А нельзя нажать, что ли? Только шанс получения и все?
Нефритовый коршун. Это что здесь может выпасть, да? Список предметов, которые могут выпасть с баннера. Ой-ой-ой. Тут неплохо. Слушай, а что, реально нельзя посмотреть характеристики оружия? Ну, то есть я, допустим, хотел бы вот нажать. Да, но это для Синтю. Фавония лук. Ронни, привет. Вчера смотрел азиатский твинг в записи. Почему-то YouTube не прислал сообщение вовремя, хотя колокольчик стоит. Так вот. Почему Ой, ты бы пробелчики поставил после запятых. Почему перезагрузка? Перезагрузка же это когда огонь или электро и огонь. Ну, перезагрузка это когда электро и огонь. Нравится так Барс говорит, что такого. Я часто слова немножко коверку, да, так, не знаю, так видно, мне проще запоминать. И Надзима, потому что у меня. Так, ага, хоть название я сейчас гляну в гугле. Ну, реально, что, вот я хочу баннер тянуть, да, я не могу посмотреть характеристики оружия. Странно довольно-таки, если честно. Про вот это копье. Да ладно. Короче. А реально, вот я вот сейчас задумался, почему не дают посмотреть, допустим, раз нажал, посмотрел характеристики, раз нажал, посмотрел характеристики. Перезагрузка без «за». Перегрузка. Перезагрузка у меня, все. У меня перезагрузка. Да, Рони, все понятно, что перегрузка. Но у меня перезагрузка. Так, ну что, отправляемся дальше. Ну реально странно, да, что нельзя оружие посмотреть. То ли я не туда жму. Ну год же еще играешь. И что? Hey, it's them. Так, получается, вернулись в самое начало, откуда начинали. Akaba, К этим ученым. Sawada, you're still here? Продолжаем смотреть аниме. Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatara Suna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh, of course. Так, давай-ка нам тут опять книжечки подсовывать. Краткий анализ
возможных событий исторического масштаба в области Татарсуна. Подожди, вроде что показывали это. Это краткий анализ, это вот столько текста, а тогда не краткий анализ, это сколько текста. Офигеть. Так, копье в итоге на атаку, да? С бонусом увеличения урона ульты от всей энергии команды. Прикольно. I presume you'll want to read mine as well. Here. Так, выбил сегодня фуразанчика и странника. Ну, поздравляю, Рони. Остров черных туч. Автор. Выдержка. Короче, тут, походу, вот кто отвечает за писанину текста, да, зарплату свою отрабатывают на все 100%. Текста понаписывали. Целые книги. Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Armanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't Тоник, mean I can't держись. carry on with my Начнешь, novel. не остановишься. Пару десяток в оружейку, пару десяток в фуразад. Там уже смотришь и странник. Really into this. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Так, ну что, давай, что нам тут Нахида расскажет. Да, ты прав, лучше не начинать. Так, третья, походу, сейчас пойдет третья серия аниме. Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then she decided she wanted to go to Inazuma. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell me?
Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the Traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because... well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The Traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about her in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect her. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. А у кого нет открытой инадзумы, это что, задания не дадут? В Сумераж можно попасть без инадзумы. Но там в условиях начала задания этого архонта, именно этих, прописано то, что какое-то задание уже должно быть выполнено. Я так полагаю, что упрется в то, что тебе скажут выполнить сначала предыдущее задание, которое откроет инадзуму, либо тебя куда-то пригонит, и тогда только ты продолжишь это задание архонтов. Поэтому тут как бы хочешь не хочешь, а в инадзуму придется плыть. То есть, получается, кто до этого не был в инадзуме, а в Сумеру задание этих начал, придется в инадзуму открывать, да? То есть, ну, по сути, тебе нужно открыть только первый остров. Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense.
Every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. Ну вот, Тони, как раз совпало. Получается, как говорится, побежденную Райден забираешь к себе в команду. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything she has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew she'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one she told us. The now erased life of the balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure.
the monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! Прям какая-то жестокая сказка. I remember now. Сактот, привет. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Pаймon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up! How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take her out for a walk to clear her head? You got it! Come on, Traveler! You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk.
Так, отправляйтесь на большой базар, чтобы развеяться, да. Развеяться нужно. Нужно вообще, наверное, в Геншин поиграть, пойти хоть кого-нибудь побить. Смолу посливать. Не знаю, ежедневки поделать. Вспомнить хоть какие кнопочки нажимать, то прям сидишь просто, анимешку смотришь. Наверное, так и стоит сделать. Пошли-ка, наверное, ежедневные задания. Хоть как-то с лука постреляю. Так, в итоге, что у нас здесь есть? Есть у нас тут одолейте глаз бури. Пошли. А как же любимый совет Нахиды? Не знаешь, что делать? Иди на горшок. Так, морковочку заодно пособираю. Офигеть, попал. Так, а еще не мешало бы 10 руды собрать. Я ж уже и забыл. Боевой пропуск так-то обновился. Надо потихоньку начинать проходить. Крутки получать. Stabilize. By royal Rain cutter. Fire hazard. Черт. Я только пару раз нажал на кнопочку. В боевой пропуск добавили карточные достижения. Серьезно? Где? Давай-ка. Так, ну ежедневно выполните 4 поручения, добудьте 10 минералов, потратьте первородную смолу, вводите в игры. Еженедельные, одолейте 10 боссов, потратьте смолу, потратьте мору, завершите испытание застоя, приготовьте 20 блюд, предметов кузницы, выполните 3 просьбы жителей, выполните 3 заказов, изготовьте, в общем, 10 предметов декора, завершите подземелье наказания Волчий Лорд, завершите еженедельное гостевое испытание. Ой, смотри-ка, тут точно добавили. Завершите еженедельное гостевое испытание священного призыва семерых 2 раза. То есть 2 раза во что-то с кем-то нужно сыграть в карты. Ну, насколько я так понимаю. Хорошо. Ну, до игры мы потом дойдем. То есть нам нужно сначала пройти задание архонтов. Так сказать, аниме досмотреть. Ну, а потом уже и картишки пораскладывать. Так, подожди, я куда бегу-то? На маркер. Так, ну давайте уже собирайтесь тогда в кучку. Time to act. Witness the power of good. Так, прошел ли я 5-ю главу? Какую, значит, я 5-ю главу прошел? Все, что у меня есть, вот задание архонтов и задание
на священный призыв 7. Приходите и сыграйте в игру. Все. Все остальное пройдено до конца. Больше никаких заданий нету. Блин, она так прикольно своим бантиком виляет. Так, куда здесь нужно спускаться? Вот и только на 3-й главе архонтов. А, то есть тут еще и куча глав будет? Ну, короче, это надолго, да? Возможно, даже на пару дней. Так, давай-ка, башенка. А где вторая? Так, подожди, где там тот, который хилит? Надо меньше стримов по твинку делать и вместо них проходить сюжет и задания легенд? Так, ничего, что задание архонтов только сегодня стало доступно с обновлением. Так, а вот и кристальчики, которые, в принципе, и так нужны и для боевого пропуска, и так. Так, дед, слезь. Зачем ты туда залез? Тем более я ничего не вижу. Так, пошли-ка следующее. Так, это помогите мистеру Таннеру. Ну, давай. Хотя можно, смотри, сюда сначала сбегать. Не, ну тут же есть эти всякие спидранеры, как они там называются. Скоростное прохождение уже, я думаю, давно прошли с самого утра. И пишут на форуме, что ой, контента нет, что делать. Все. Играть скучно, делать нечего. Ой, лицо получил. Ой, я перепутал с сюжетом Сумеру. Вот то-то же. Я на твинке-то и играю. Почему? Потому что на основном аккаунте делать нечего, да? То есть все пройдено, все собрано. То есть, а запускать стрим и ради того, чтобы быстренько пройти ежедневные задания и слить смолу, ну, это, как говорится, такое. 15-20 минут и больше делать, к сожалению, нечего здесь. Какие-то ресурсы крафтить? Ну, да. Но пока что, точнее, не крафтить, а собирать. Но пока что все собрано. Как-то все в наличии с запасом. Кроме того, что на что требуется куча смолы, естественно. Так, ну а здесь уже последнее задание, это не драка. Хорошо, пошли. Подожди, это кому нужно помочь-то? А, я думал... этому упитанному парню. Ему, наоборот, нужно побольше немножко двигаться.
Так, подожди, там 3 цветка сахарка нужно собрать. Что? Those darn boars. Так, я имею на витрину. Хорошо, сейчас поставлю. Теперь можно и в карты играть. Ну вот я хочу пройти этот сюжет Архонтов полностью, да, анимешку-то всю посмотреть, да, в странника вникнуть. Да, может, что интересно про брата расскажут. Ну а потом уже засесть, картишки играть, разбираться, читать, потому что там надо прям правила вникать. И зная себя, как всегда, как говорится, я сначала нажимаю, потом не получается, потом читаю, не понимаю, нажимаю, потом еще раз читаю, понимаю, вникаю. Поэтому это все очень надолго. Офигеть, важное задание. Она уже давно сама сходила. Вот тут вот недалеко они растут. Три штучки сорвала бы. Черт, еще и посылочку назад отнеси. У меня одна цель в картах вполне очевидная. Блин, не показывает. Я уже забыл, где он стоял. Хотел к нему сразу телепортироваться с собора. Точно. Все, потерялся. И какая очевидная цель? Если честно, мне не очевидно. Карту со своей любимой... Там, девочкой электро вытянуть. Или эти камни истока собрать. А что там, кстати, дают вообще за призы? Чтобы игроки ж постоянно в нее играли, в эту игру. Игра ж на постоянку вводится. То есть должны быть какие-то хотя бы... Ну, то есть либо игра должна быть увлекательная, либо у нее должны быть какие-то призы, хотя бы даже небольшие. Ну, что-нибудь добыло. Я так и понял, карточку Кэцин добыть. Жаль, карту с Райден не добавили. Ну, я так понимаю, что эта игра, это ж только начало, ее представили, то есть потом будет продолжение, то есть будут добавлять какие-то карточки. Потом еще на эти карты, если они зайдет эта игра, скины могут какие-нибудь продавать и прочее, то есть... В принципе, все очевидно. Да, ну и заодно, естественно, контент какой-то в Genshin есть. Чем еще заниматься, помимо того, что вот ежедневки какие-то делать. Смотришь, вот еще и в картишки можно поиграть для фанатов. Ad Astra. Thank you for Так, что у нас тут по боевому пропуску? Так, ну что ж, пошли разомнемся немного, а то смолы тут насобиралось. А немного и быстро это нужно двигать вот сюда. Как бы еще артерии земли не мешало бы побить, потому что вообще нету опыта для прокачки персонажей.
Так, ну тут имея не годится. Тут пойдет вот такая банда. Let the show begin. Как говорится, вытянул деда, стал ленивый. Даже теперь не уклоняюсь. По мне шарик катается, я, как говорится, ну и пусть себе развлекается. By royal decree. Так, чуть-чуть буквально осталось. Protect us. Давай тебя камушком добьем. Собрал физбарбару? Нет, почему? Физбарбару не собирал. Просто она здесь очень хорошо тушит. Щит сбивает. Причем я пробовал Моной здесь сражаться и Барбарой. Барбара намного удобнее, чем Моной бить этот кубик. Ну, сбивать его щиты. Так, офигенные часы, да? Защита, ХП, ХП, защита. Так, ну я, главное, вот сюда за вот этой тлеющей жемчужиной приходил для Тома. Не, Барбара у меня, чё, она не докачана еще и не собрана. Вот она всего лишь 70 уровня, оружие у нее вот эпос о драконоборцах, артефакты. А артефакты даже не до конца прокачаны. В принципе, все на хил. 3 созвездия. И таланты тоже. Вот сколько было книжечек, то и вкачало. Из Барбара уже не модно. Вот Дендра Чича, это да, в тренде. Вся любовь miHoYo собралась в часах. Да. Так, ладненько. Размялись, пошли-ка дальше. Ну вот, получается, из всего, что есть, вот финал Кабукимо. Пошли дальше анимешку смотреть. Так, куда это мне надо? К Нахиде. А, подожди, какой Нахиде? Мне же тут нужно на базар сходить. Так, потом еще можно размяться, получается... Слушай, а у меня такой вопрос. А я прошел и сделал все репутации во всех этих самых. То есть мне не показывает, что доступна новая репутация. То есть я сделал репутацию... Так, спущусь-ка я вот ради интереса проверю. Во всех этих районах, да? То есть, получается, я больше задания по репутации не могу проходить. А, могу. То есть я могу зайти, да, взять заказ на монстра, выполнить. Просто это нигде ничего не учитывается. Я просто получаю в итоге, по сути, 30 тысяч, да, и боевой пропуск выполняется. Но при этом мне нигде ничего не показывается. Хорошо. Короче, тогда попозже. Как говорится, немножко аниме, там можно и... Там можно еще размяться. Так, про Йоймию забыл.
Да, уже забыл. Это я могу. Так, поставить ее. Как ее ставить-то? Я уже не помню, где. Где что нужно нажимать? Кто подскажет? Так, достижение пока нажму. Вот, 701 достижение уже получено. Неплохо. Короче, а где ставить-то? Где ставить-то этих самых? Редактирование профиля, да? Вот тут. Угу. Так, ты стримишь каждый день или есть дни отдыха? Я стримлю по возможности. То есть есть возможность стримить, я стримлю. Если нет возможности, я не стримлю. Ну, по желанию, конечно, по моему желанию, я играл бы каждый день 24/7. Но, к сожалению, это невозможно. Так, рядом с Алисой. Все, разобрался. Так, мне поставить, да? Давай тут... Подожди, тут Кея стоит. Давай расставим тут всех бойцов. Так, это вот мой, получается, отряд. Так, смотри-ка, тут даже деда нет. Давай поставим мой отряд. В смысле, как ее убрать? А, то есть вот так. Все, разобрался. Да, и вторую банду тогда поставим вот так. Да чтоб тебя, чтоб, короче. Вот так, Джин убираем. Кея убираем вообще. Когда это я ставил? Сколько лет прошло, когда я все это ставил? Поставлю второй свой отряд. Вот так. Вот так. Вот Сянлин в процессе, да, уже будет. И вот так. Это будет второй отряд. Когда докачаю. Сянлин остались только артефакты. Ну и плюс уровень поднять. Ну и Тома только начал в прокачке. Вроде все, да? Показывать детали. Так, это выкл. Подписи еще нет. Угу. Ну, вроде все поставил, да? Все сохранилось. Через минутку можно будет смотреть, когда все обновится. Все, пошли-ка дальше тогда. А, мне ж на базар, а не к Нахиде. Нахида предложила развеяться. Я уже развеялся. Монстров попинал, пострелял. Как говорится, полегчало. What should we eat first? Сянлин это Юдзин, если кто не понял. Я-то... ну то есть я уже поназывал, как всегда, именно... Ну, по мне, если честно, это прям одинаково. Что Сянлин, что Юньцзинь. Это вот просто набор каких-то букв. Синь, пинь, юнь, финь. Все. Поэтому, если я что-то неправильно называю вот по поводу этого, это... Я не могу запомнить, если честно. Я пытался запомнить. Я вот Сяо выучил, Юми выучил, Джун Ли выучил, деда. Да, а вот Юньцзинь поиграю, может быть, запомню. Тоник вообще говорит, я уже привык. What is it? Have you figured it all out? Мне надо еще листочек. Тут претензия по поводу перезагрузки была. Надо листочек нацепить на монитор и написать этот перегрузка. Why'd you jump up all of a sudden?
Странно, почему они не сделали озвучивание мыслей путешественницы? Мыслей. То есть она в каких-то моментах что-то говорит, Excuse me, boss. There seems но to при be a этом small думает, и problem это не with the last озвучивает. bill. Look, here. Так, уже без фаты. Ну, с той же шляпой. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so Не, I'm ну, happy to pay you конечно, what I мне pay так anyone удобнее else. запоминать и keep acting называть, like да, this, но pretty хотелось бы soon еще и I won't be правильно, able to afford to. как бы, No, произносить please. слова, I mean it. названия, You don't имена. need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias. And I Хотя promised the можно lady down the назвать street это I'd deliver a fruit bowl фишка. this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Так, смотри-ка, получается, появился вот этот странник, да, но он, походу, сам не помнит, кто он есть. Okay, Довольно-таки интересно. don't let him see you. Так, пошли за ним, проследим. Куда нужно двигаться-то? Если что, сожжем. Так, подожди, тут как-то ведет так криво. Какой-то автопилот неровный. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsettias? Isn't that a bit too cruel? Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Ну, у него нет еще пока этого самого значка Анема. То есть он без значка вроде как ходит. Получается, он еще с Венти не встречался. Is there something I can help you with? He spotted us. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. То есть он без значка Немо. Еще с Венти не бухал. Have we met before? No, Без we этого, без haven't met. глаза бога. Венти, как говорится, You know выдает me? глаз бога I только have тот, no кто recollection. тому, кто его перебухает. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. A puppet? What makes you think that?
You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Так, не знаю, вот смотрю на него, да, ну и вот не было бы шляпы, был бы Okay, человеком. but please let me deliver these goods to my boss first. Мне интересно, а для чего раньше вообще такие шляпы носили? Они как бы от дождя, от непогоды защищали? Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Then let's return to the city. Так, вернитесь к фруктовой лавке. Так, я бегу, может, проще было телепортироваться. Хотя и там потом бежать вниз. Так, я тоже хочу что-нибудь спереть у фруктовой лавки. Там блестит. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? Так, то понимаю, я так понимаю, какая-то анимация прикольная в галерее, да? Сейчас посмотрим. Тоже хочу на это посмотреть, глянуть. Жаль, на основном аккаунте нет такого онлайна, как на Твинке. Ну, не всем нравится, вероятно, смотреть эти анимешный сериал. But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Так, ничего не объяснили. Давайте тоже у него украдем редисковую капусточку. Так, галерея персонажей. Давайте смотреть. Где он там? О, кстати, Фуразан. Что у него на голове там наклеено такое? А сколько обычно движений, можно сказать так? Ну, прикольно, симпатично. Я думаю, что когда-нибудь эта четверочка выпадет в коллекцию. Так, ну и все, стоит. А, то есть одно, второе. Странник.
Relax. Что это было? Что это вообще такое произошло? Говорит, этот, релакс, расслабился, пернул и глаз, и в глаз себя тыкнул. Офигеть. Так, а вторая вообще о чем? Что-то там потрогал себя за этот глаз бога и довольный. Relax. И не стыдно ему. Так, еще раз хочу сделать, что со второй анимацией его вообще непонятно. Что-то у него боты какие-то тоже смешные. И надзумские, да? Что-то немножко смахивает на кого-то. Очередной Dead Inside, ваш брат Сяо. Так, ладно, пошли-ка дальше. Что у нас? Вернитесь в храм. Так, подожди, куда нам нужно? Нужно телепортироваться. Наверное, будет быстрее. Сегодня, короче, можно сказать, релакс. Смотрим задания архонтов. Мультики. Блин, можно было бы вниз вот упасть там, побегать где-нибудь. Так не пустят. Так, Нахида там за каким-то компьютером, он, смотри, стоит. What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called, previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike.
You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Так, войдите в воспоминания. Короче, нужно загрузиться в компьютер. 5D реальность. Дрейфующие воспоминания. Поехали. Ой, смотри, здесь наконец-то драка какая-то сейчас будет. Рекомендуемый уровень отряда 90. Ну, тогда, наверное, эта банда, что у нас есть, остается. А рекомендуемый отряд как бы нету каких-то элементов, да? То есть, хорошо. Тут главное что? Главное дед и Емия. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here.
Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The crystal marrow miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. Так, ну что, попали в подземелье. Вот вижу везде старенькие текстурки. Да, могли что-нибудь поновее, покрасивее нарисовать. Так, куда можно пойти? Пойти, короче, только можно вот сюда, да? Проломанный пол. О, вижу сундук. Больше ничего не положили. Обычно здесь ничего нет, кроме сундуков. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. Так, подожди, мне предлагают вот туда пойти, а там еще есть какой-то рычажок. Вот можно дернуть. Так, подожди, не на ту кнопочку нажал. Лесенка. Подожди, так я вроде как отсюда только что спрыгнул. Ну да, это если я вдруг забыл сундук забрать. Так, ладно. Побежали, ничего не хочу пропустить. Особенно касается сундучков. Так, какой-то... Нифига себе. Электропол. Вот это технологии. Вот так вот и все. Ничего не знаю. Кто? Что это было? Так кто ему сейчас в спину что-нибудь воткнет? Так, смотри, какой-то тут дендролисточек опасный. This is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me.
Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. Ну, какая-то прям, по мне, так интересная история. Рассказывает про детство этого странника. Так. Ну вас. То сейчас прямо в ухо воткнется. Так, листик, конечно, хорошо, но сундучок бы еще лучше. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. О, драка наконец-то пошла. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Так. Драка-то не драка. Кнопочки нажал, никого нет. Яблоко только осталось. От врагов. Так, это в карман нельзя положить, черт. Даже чуть не застрял, за ящички зацепился. Так, смотри, тут какой-то электротуман по полу. Paimon knows this place. Не, ну я надеюсь, здесь какой-нибудь в конце-то босс In the original version of events, будет, the чтобы с ним traveler так once неплохо encountered the помахаться. balladeer here. Such a creepy Пострелять да побегать. atmosphere. And so familiar. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here?
That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in Так, silence? драка пошла. Тоник, а собака это кто? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Гора? А, ну, если так рассматривать, то да. Так что-то тебе как-то много выпало. Там, получается, гарант был, что выпало 2 Фуразан, Сара, Гора и Дилюк. Или Дилюк без гаранта выпал. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Чисто amorphous sage успокоиться, чтобы Nafis руки refused to join this не project, чесались. I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? Я вот все думаю, на твинке все-таки может крутануть пару круточек, чтобы Янфей выпала. The biological transformation is a руки lengthy чешутся. process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. О, прикольная локация. Наверное, самая красивая из всех, что есть подземелий. Прикольно, шестереночки крутятся. А только ее нарисовать нарисовали. А побегать-то дадут по ней? То есть мы тогда уже здесь были, это все проходили. Ну ладно. Пошли дальше.
You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end.
This is trying. Воу, драка пошла. Что делать? Помощника нету. Questions? Insignificant past. Так, в лицо получил. Так, смотри, а Ешка так долго действует, при этом... The wind rises. At my command, you shall fall. Так, подожди, он меня бьет, сейчас убьет. Что нужно делать? Как похиляться? Feeble human. Squall and fury. Так, ну по 5000 получается с Ешки бьет. Unsightly insects. Insignificant past. The wind rises. Так, я понимаю, что когда ты нажимаешь на Ешку, он чуть больше бьет и при этом взлетает, да? А без Ешки все равно бьет так же само, но не взлетает. Squall and fury. Behold. Upon the gate. Insignificant past. Imbecile! Get out of my sight. Убирайся, идиот. Короче, это все происходило у него в голове, я так понимаю. What did you expect? I'd never lose to that. Ну, тогда следующий вопрос. Почему он получил анема силы без Венти? Причем здесь Нахида? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. Мало сносит, но он рассчитан на то, что вот он будет, во-первых, использоваться с Фуразан, да, она, получается, там своей ультой увеличивает урон ему. Да, также это ж анема. Он еще этот... Еще элемент еще один нужен, чтобы раздувка была. Вот будет посильней. Ну и плюс обычно ж пробный персонаж 80-го какого-нибудь уровня. Я, но не я. Достижение выполнено. Покиньте воспоминания. Воспоминания хорошо, сундучок бы мне дали. Можно потрогать шарик. Имей классный спич на последнее возвышение, вечно бы слушал. А что она там говорит? Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me.
But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. I will try. Traveler. After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how. Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal.
Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too! Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? Так, подожди, а что нам просят придумать? Будь именно как... Можно изменить ограниченное количество раз. Подожди, имя придумать страннику? Правила изменения имени и пояснения. Так, давай-ка посмотрим довольно-таки. То есть сейчас всех персонажей можно называть? Прикольно. Вы можете дать новое имя затерявшемуся в вечности страннику с помощью пера, наречения и задания архонтов промежуточный том инверсия событий. Обратите внимание, что некоторые имена использовать нельзя. После того, как вы дали страннику новое имя, он будет отображаться в некоторых элементах интерфейса. То есть где-то он будет так, где-то он будет вот так. Да, насколько понятно. Будьте внимательны, так как имя можно изменить ограниченное количество раз. Пояснение. Убедитесь, что при использовании этой функции вы не нарушаете пользовательское соглашение. Ну пошло, короче, дискриминация, травли. Дать страннику новое имя. Так пусть и будет странник. Зачем ему давать имя, чтобы потом еще и у него и так 10 имен, да, еще 11 ему присвоить. Странник так странник. Превышено допустимое количество символов. Игра поломалась. Что за бред? То есть я ему же не могу его же имя дать. Я не понимаю. Бреды. Что это? Что они хотели что-то сделать, да? Придумать интересное, но в итоге придумали... Короче, они устали придумывать имена, ясно, понятно. Нет, так что интересно, я не могу его назвать с тем же странником. У меня ограниченное количество букв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 7 букв только имя должно содержать. Зачем мне его переименовывать? Блин, вообще я хотел бы посмотреть, если честно, его таланты. Потому что пока он дрался, я какой-то вообще его смысла не понял, этого странника. То есть он бьется... по 3000. Просто кнопочкой нажимаешь Е, он бьется по 5000 и при этом взлетает. И увеличивается урон. Зачем он взлетает? Просто придумали, чтобы было? Какая-то новая механика? Срань. Во. Можно странник назвать, только без одной буквы Н, да, с ошибками. Валера назови. Да я так и назову странник без N только и все. Потому что реально, если еще какое-нибудь имя будет, я потом запутаюсь. Так и будет. Раз не дают написать нормально. Are you sure? То есть здесь все равно пишут странник, 2 буквы N. Подтверждение. Мне нужно подумать. Oh, all right. If you say so. Главное, что не Ян Чунь Пень Фэнь. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Everyone who manipulated me and made me suffer. А нет, смотри-ка, пошло, странник. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate.
You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. All right. We're done here. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, so we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Ой, короче, это, походу, вот и есть новая супер-пупер крутая механика, да, от разработчиков. Ты можешь назвать своих персонажей как хочешь. Но ограничено 7 буквами, да, и то есть даже нельзя назвать так, как он назывался раньше. Если у него длинное имя. Так, надо посмотреть, где он еще начал так называться. You mean because everyone else in the story is dead? Если так каждых своих персонажей переназовет, это ж вообще потом хаос начнется. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, all these expressions of joy, melted down in the furnace. Life is a story too long to be told. A journey that you must walk to behold. Так, вернитесь к месту отдыха. Офигеть, а где я отдыхал? Так, давай-ка, что я хотел? Хотел я, во-первых, так, достижения. Видел. Так, теперь не знаю, сколько уже достижений нужно набирать. Ну ладно, 750. Стремимся к 750 достижений. Так, а тут по картам. Нормально, тоже достижений придумали. Так, ладненько. Что я хотел? Я хотел галерея персонажей. И посмотреть, как он называется. Допустим, здесь он называется также странник по-прежнему. В моей голове не укладывается, зачем его переименовывать, да? Ну и, допустим, хорошо, предложили переименовать. Кому-то это будет интересно. Но почему не дали назвать так же, как и он назывался, да? То есть я так полагаю, что у них возникла какая-то проблема в коде, где кириллица не влазит, да? То есть по-английски можно будет назвать как хочешь. Это как латиница, да? А кириллицей нельзя. То есть есть ограничено по символам. Если не путаю, блин. Такое себе. Так, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть таланты. Я так и не понял, что он умеет. Ну, смотри, это просто он бьет, да? Урон 67, 65. Урон заряженной атакой. Урон в падении. Ну, просто удары. Что здесь? Сосредоточить силу ветра, чтобы освободиться от оков земли. Наносит урон по площадям. А, тут получается больше по площадям. То есть бьет. То есть он не в одного врага. Но с другой стороны, все равно она может рассеивание.
В этом состоянии странник не может совершать атаки в падении. Так, их урон и зона поражения увеличивается. Блин, короче. Ну получается, вот там он бьет здесь, да, тут урон навыка 95%. Потом урон Куга Фосидан от урона обычной атаки. Урон Куга Фотукай, то есть какие-то, блин, какие атаки. Куда нужно было там жать? Это новая фишка, я назвал его только по-английски. Так вот, и получается, что по-английски можно вписать, да, имя какое-то с много букв, а по-русски они почему-то не сделали. Офигенно. Фишка, как там, фишка, невозможно назвать своим собственным именем. Буквок не хватило. Так, а здесь получается то же самое. Урок навыка 147% x5, то есть 5 раз он бьет. Да, то есть там 5 раз по 7 тысяч было. Это у него ульта. Зато потребление энергии 60. Ну, блин, шляпа, вот без шляпы был бы человеком. Так, ладно. Короче, по мне, вот это то, что он взлетает, ну, это так. Вот, абы, как говорится, баннеры покрутили. Какой от этого толк? Ну, только что-то, наверное, собирать или куда-то взлетать. Больше как-то вообще непонятно, для чего это сделано. Я, как говорится, моя пока этого не понимать. Так, ну что, пошли. Получается, что там дальше по квесту? Куда? Где здесь проще слететь? Или добежать вот отсюда, наверное? Просто по дорожке? Без шляпы был бы Хайдзо. А где недельную забрать за карты? Так вот, подожди, куда-то тыкнул-то не сюда. Так, там скоро еще 10 круточек не собирать. Так вот же, здесь есть боевой пропуск недельная. Вот же. В еженедельных. Завершите еженедельное гостевое испытание священного призыва 7 2 раза. Там, получается, именно испытание какое-то нужно пройти 2 раза. Вернитесь к месту отдыха. Так, отдых хорошо. А то, что здесь блестит, еще лучше. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Паймон doesn't remember there being a cleaner. Паймон вазу разбила и не помнит, что ее разбила? То есть, короче, только путешественница все помнит, да? А у всех остальных что-то стирается с памяти. Походу, скоро у всех поплывут мозги. I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else
Who can... When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Так, ну что, получается, перо наречения какое-то дали. Зачем? Почему? Это просто так? Так, Рони говорит, все завершил, все сделал, ничего не дают. Так, сейчас посмотрю, что там за перо какое-то дали. Что? А, смотри-ка, дали перо, да, перо, которое нарекает человека новым именем. Человек, нареченный новым именем, больше не может его изменить. Правила изменения в мире. Но я надеюсь, я потом на N-ку страннику допишу, да, когда разработчики, возможно, поправят немножко. И можно будет использовать больше русских букв. Ну и хорошо, да, я запомнил все. Зачем ты говоришь? Так, ну как бы все. А кто-то пришел тут, сказал, говорит, тут на 8 часов. Да, я вот, в принципе, не спеша. Вот тебе и... Сколько? За 3,5 часа все можно было уложиться. 8 часами тут не пахнет. Ну что, странника, короче, спасли, а Немо ему глаз дали. Достижения какие-то там еще опять получили. Так, давай-ка еще раз я сам почитаю. Интересно уже. Так, завершите еженедельное гостевое испытание священного призыва 7 2 раза. То есть именно это испытание еженедельное и написано гостевое. Ну да, возможно, то есть кому-то ты должен в гости, что ли, зайти, с кем-то сыграть. Радикал, привет. Давно не виделись. Спасибо. Возможно, реально кому-то в гости зайти, в картишки перекинуться. Так, ну что, осталось, получается, картишки. Что-то, если честно, не хочу начинать это. Я думаю, что это надолго. Да, уже завтра поиграть не мешало бы. Вот, а сегодня еще смолу слить. Смолы. Тоник написал, переименую Райден в Кицуну, буду счастлив. Квин, страннику Квин. Если честно, я бы так странника бы оставил. Странник и странник. Только второй, вот, ну реально, это вот баг с их стороны, что нельзя оставить старое имя, потому что оно тупо не влезло на одну буковку. Ну, бред.
Так, пошли-ка сливать смолу. Во-первых, слить смолу и... Нет, подожди, смолу-то я вот успею слить, она на глазах. Пошли-ка выполнять... Нет, ну история, кстати, интересная довольно-таки. То есть не скучная в итоге оказалась. То есть было интересно смотреть, читать, вслушиваться. Ну, про 8 часов тут кто-то приходил, писал, что сюжетка 8 часов. Вот. Оказалось, как бы... Нет. Так вот, что хочу? Я хочу выполнить, пока не забыл, потому что у меня это на глаза не попадается. Да, сейчас на карте не показывается. Репутацию, заказ монстров и просьбы жителей выполнить, чтобы боевой пропуск забрать. В принципе-то везде репутация по 10 уровню. Но очки боевого пропуска никто не отменял. Хорошо, что это не скоро успею забыть. Пока что Инадзума на горизонте. Так, кого нужно тут лупить? Пошли-ка бить, лупить. Так, врубай щит давай. Не хочет. А, подожди, этот не со щитом. Что-то я напутал. А, у него иммунитет, кстати, пироатакам. Ну ладно. Иммунитет так иммунитет. На тебе. Я инструкцию не читал. Знать не знаю. Ну, блин, опять на ешку нажал. Ладно, ладно. Так, стоп, пошел крутиться. Will have order. Stabilize. Oz, reveal. Rain outlines your fate. Так, жалко, с него, конечно, как всегда, лут не выпал. Пошли, по крайней мере, 30 тысяч хоть заберу. Вот, сейчас появляется, да, предупреждение, что новая репутация Сумеру. Если бы не боевой пропуск, в принципе, можно тогда не ходить, ничего не забирать. Так, подожди, давай-ка я сразу заберу просьбу жителей, чтобы тоже пробежаться и уже, если что, не возвращаться потом сюда только в конце. Поехали. У меня вообще книжечек опыта нету. Тоже не мешало бы по артериям земли походить. Мне только интересно тогда вопрос. Обновление сегодня загружалось, да, пока я все запускал. 6 там с чем-то гигабайт. Такой вопрос. Что эти 6 с чем-то гигабайт, что в них такое там загрузилось?
No, my sword. Let me weave you a fuse is lit. Так, да ты в этого стреляй. Так, разъебьют. На тебе еще камушек сверху тогда. Rain outlines your fate. No, my sword. Rain cutter. Fire hazard. Все, да, все умерли, хорошо. Так, воду еще вот блестит. Тут вроде как только еда. Ну, насколько я помню, так, редиска. Это уже редиски скоро. Девать некуда будет. На телефон и планшет, получается, сколько? По 2,5, да, загрузилось? Ну, тут как бы текстурок побольше. Ну, понятно, но все равно, реально, а что такое загрузилось? Ну, вот задание загрузилось. Карты. Да, ну там, по сути, карточная игра. Там изображения, ничего такого нету. Что-то где-то переделали, решили перезагрузить. Не, ну карточная игра на столько много гигов навряд ли. Чему там тянуть-то? На столько гигабайт-то. О, кстати, подземелье ж новое появилось. Нужно сходить открыть, чтобы было еще. Так, подожди, раз я сюда пришел. Давай-ка грибочки сразу пособираем. Еще, может, пригодятся, хотя я их уже насобирал. Ну что, колей качать. Вдруг тут всякие странники с одним «Н» повыпадают. Мало ли, когда-нибудь. Если доживу до этого. Так, насколько я помню, вроде как под деревом. Ну, в игре всякие голографические карты пока не открытые. Ну, по идее, может быть, загрузилась, получается, для, не знаю, этих супертестеров или кого. Как оно там у них работает. Карта, которая будет в следующем обновлении пустыни. Так и в следующем обновлении еще немало гигабайт загрузится. Я думаю. Stabilize. By royal decree. Так, короче. Не прокатило второй раз. Подожди, так, все умерли. Что-то как-то быстро. Так, обломки белого железа. Хорошо, это просто сходить отдать. This is great. I Так, feel so куда нужно relaxed бежать? all over. I could almost Так, float подожди, вот здесь away. вот артефакты выпадают.
А, не, я имею в виду карточную игру, там же анимация в картах, которых нужно докупать. А, то есть там много анимаций? Получается. Ну, я же еще просто не делал. Но если анимация, тогда да, может прилично занимать. То есть если карт много, то по весу прилично может получиться. В принципе, как раз на 1,5 гигабайта на 2. Вот. А учитывая, допустим, что я на компьютер загружал текстурок побольше, на все это навесить, вот тебе и 6 гигабайт. Футуи создают проблемы. Так, создают проблемы. Так, это драки. И та, и другая драка. Ну, как бы, чем больше контента в игре, тем, конечно, интереснее. Чем это все красивее выглядит, анимации, озвучка, это все, конечно, хорошо. Но есть одна проблема. Игра занимает все больше и больше места. Сейчас на компьютере она занимает 65 гигабайт. Это уже как бы прилично. Так, бери ты розу. Что, зря мимо летел. Так, мне вроде как с этими футуями, да, нужно разобраться. Все, закончились. А что музыка играет? Где-то еще кто-то есть? Так, подожди, блин. Все не туда жму. Так, последнее задание. Можно будет немножко потрясти боевой пропуск. А ближе где-нибудь нет? Полетели. Лечу над Сумерой, я думаю, это ж мне потом на Твинке придется здесь везде бегать, все проходить. А мне как бы, ну, Сумера очень понравилась. По прохождению прям было интересно. Так, кого там нужно? Драконов рун. А, вот они. Стоят, ждут. Stabilize. I will have order. No, my sword. Rain cutter. Так, камеру куда-то развернули. А, тут столбик кто-то поставил. Дед. Так, не успел даже ешечкой ударить. Кто? Кто еще атакует? Ну и ладно. Не можешь слезть, там и сиди. Вот, сюда нужно еще сходить. Неизвестно. Да, а где еще? Или прямо здесь везде? А, да, 2, получается, комплекта новых. Увеличит мастерство стихии на 80. Так, пока не убежал в игру, чисто от себя добавлю пожелания. Совет с микрофоном что-нибудь сделай, а то звук немного глухой, как будто из-под одеяла стримишь. Или боишься, что предки ругаться будут.
А звук игры норм, а вот слышно тебя глухо. Не тихо, а именно глухо. Ну, я тебе скажу, что микрофон этот от гарнитуры с наушниками. То есть у меня нету микрофона настольного хорошего микрофона, да? То есть это просто микрофон от гарнитуры. Вот прям настроено все, что можно максимально. Можно сделать только хуже. Я пробовал настраивать лучше, ничего не получается. То есть максимально, так сказать, качество настроено, чтобы более-менее было слышно. Большего микрофон не тянет, к сожалению, да. Я сам бы хотел, чтобы голос был лучше, четче слышно. Но это надо именно микрофон купить. Хороший, дорогой микрофон. Хуже не надо. Так, смотри-ка, тут прикольный, кстати, набор артефактов. Увеличивает урон реакции ботанизации, вегетации, цветения. %. Неплохо. Прикольно. Прикольный наборик. Ну, правда, мне не нужен для кого. Смотри, дает 15% бонус анема урона. Второй комплект для Сяо можно сделать. А уже 4 предмета, получается, для заряженной атаки. Хотя, смотри, попадание заряженной... тут заряженные атаки повышает скорость обычной атаки, а урон обычной атаки, заряженной атаки и атаки в падении на 40%. Ну, это надо Сяо делать, получается, заряженную атаку, да, и на 15 секунд плюс 40% урона. Прикольно. Нам, короче, будет открыть. Так, пошли-ка репутации сдам. По монстру. Так, отлично. Ну вот и Мора немножко пофармилась. Давай-ка потрясем боевой пропуск. Так, одолейте 10 боссов. Это все в процессе. Смолу потратить в процессе Мору. Всегда потрачу. Завершите 15 испытаний Земли. Спасибо, Ронни. Так, приготовить 20 блюд, изготовить 20 предметов вкусницы, изготовить... Ой, это в чайничек можно зайти, кстати, декорчик там поснимать. Сумерский. Вот, подожди, завершите подземелье, наказание и испытание Волчий Лорд. Вот, еще можно по 3 боссам сходить. Правда, какие мне нужны? Пока что никакие не нужны. Ну, с какими-то нужно сходить, чтобы очки позабирать. Так, пошли-ка подземелье открою. Подожди, где-то я потерялся. Откуда ближе лететь? Отсюда, наверное. Я так полагаю, к этому подземелью просто нужно подойти и открыть его. Не будет там никаких загадок добавлено. Вопрос только где оно? Сверху, снизу?
где вход? Или вообще в самом внизу получается, да? Скорее всего. Ну да, так и есть. Up, up and away. Так, ну что дальше? А дальше пошли куда-нибудь сходим с какими-нибудь боссами, подеремся с 3. То есть это 90 смолы, да, а следующая смола потом пойдет уже на прокачку Томы. Вопрос только, с кем мне нужно из боссов биться, или без разницы. Вроде как все есть, все пройдено, все прокачано. Так, давай-ка таланты посмотрим, что здесь, что нужно. Здесь хватит. Здесь тоже хватит. Здесь прокачано максимум. А здесь навряд ли я пока буду максимум прокачивать. Смотри, вот этих мало. А выпадает волк севера. Вот. Пошли как волку севера. Я как бы на него и смотрел. Сходить с волком, побиться. This is great. I feel so relaxed all over. I could almost float away. Up, up and away. Way. Хорошо, еще заодно пока бегу. Тут можно еще кристальчики пособирать по дороге. Которые тоже, в принципе, нужны. Пригодятся в любом случае. Так, дед у меня, когда принял его, да где-то уже давно. Где-то еще до Еймии был. Когда с дедом был баннер, вот и тогда и вытянул его. Специально на него копил, чтобы щит себе получить. Что-то вообще тут с кристаллами. Скудненько. Перепутал с твинком, ясно. Бывает. Сам тоже частенько уже путаю, там что-нибудь приду. О, у меня что-то есть там, что-нибудь в наличии пришел. Так, это ж не на этом аккаунте есть. Это ж не на этом аккаунте подбирал, не на этом аккаунте ходил. Дед вообще норм. Да дед это незаменим. Это, наверное, один из самых крутых персонажей здесь. Так, ну, наверное, водичкой не надо было мне пырскать на себя, да? Ну и ладно. Ну что, волчок, давай уже. Сколько ты будешь там бегать кругами?
Так, замерз опять. Все, волчок свободен. Спасибо. Вот, и 2 штучки выпало. Уже побольше. Запас. Так, кубок. Дендроурон. Слушай, прикольный кубок на дендроурон выпал. Кого тянуть, козу или деда? Деда советовал. Не все согласны, им же хуже. Ну, коза тоже хорошо. Я, правда, ее так не докачал. Как говорится, до сих пор не докачанная. Все никак не могу докачать, поиграть в нее, попробовать. Так, слушай, ну кубок прям... Бонус дендра урона. Крит урон, сила атаки, сила атаки. Еще крит шанс здесь вот только что выпал. Вообще будет идеальный. Так, давай-ка еще глядеть, что еще. Так, подожди, что тут максимальный уровень. Тут не посмотрю. Тут просится, короче, Крайден, да, сходить? Подожди, у нас кто защитник вечности? Ужас бури тоже просится, да, сходить к нему? Короче, к Райден и к ужасу бури нужно сходить. Защитник вечности, это ж Райден. Сёгун. Козочка вообще норм под щитом деда. Это просто ад для хиричурлов. Это, наверное, ад для всех. Ну, кто только криво... Только ее, наверное, не боятся те, кто криво не боится. Так, ну что, придется к дракону идти. Ненавижу дракона. Самый худший босс, еженедельный. Что поделаешь. Мало кусочков осталось. Так, ну что, выходи, дружок. Так, добегу. Так, остальное прожать. Ну ладно, ладно. Зачем тогда лес, спрашивается? Надо было всю ульту прожать.
your fate. А я убью его, не залазя, да, на него вот так вот? А, в принципе, да. Зачем тогда лезть? Если бы не лез изначально, можно было вообще его с первой тычечки убить. Так, что делать на хидосвязке с Райден, это вообще пипец. Ну, Нахиду я не вытянул. Пришлось выбирать между Нахидой и Йоймией. Я выбрал Йоймию. О, коготок выпал. Так, ну тут кубок на защиту. Да, как всегда, пошла защита. И кубок на ХП. Ой, кубок, цветочек. Ну, цветочек ХП. Ну, как всегда, защита, мастерство стихии, шанс попадания. Ну, хотя бы что-то куда-то как-то похоже. Так, еще вот неплохо выпал растворитель снов. Так, ну что, кого победить? Пошли-ка тогда, наверное, на Сёгуна. Там тоже вроде кусочков маловато было. Так, и раз пришел, тут же у нас еще руды куча валяется, которую тоже можно пособирать. Я не знаю, такой же банды, наверное, пойти. Почему бы нет? Я вроде как, кстати, с Йоймией еще ни разу не ходил на Сёгуна. Давай попробую, как это будет. Потянет, нет? Так, как всегда, от камушка она увернулась, да? Так, подожди. Сейчас надо щит. Знаю я тут ваших. Lightning falls on the land of eternity. Rain outlines your fate. Так, поехала. Слушай, неплохо так бьется, по 2000 отнимается. Чуть-чуть да по чуть-чуть. Так, подожди, сейчас как бахнет. Так, пошли столбики. Попробую поперепрыгивать, достижения получить. О, вроде перепрыгнул. Но только достижение не... А вот несокрушимость, достижение получено.
Так, офигенно. И откат ешки. Stabilize. I will have order. By royalty. Time for a light show. Так, а кто будет ульту Синтю нажимать? Obey me. Solidify. This will witness the power of your shadow. Так, я надеюсь, она до своего щита до второго не доживет. Слушай, ну получается, Юйме справляется получше, чем Сяо. То есть обычно, когда играя Сяо, приходилось еще второй щит переживать. Все, мой новый любимый герой. Сяо, короче, уходит в этот... в отпуск. Так, защита выпала, офигеть. Ну, тут, правда, крит урон на шапке. Мастерство стихии, восстановление, сила, защита. Ну, ладно. Скорее всего, никуда не пригодится. Так, больше ничего не выпало. В принципе, все, что нужно было, и так сойдет. Так, ну что еще можно боевой пропуск немножко потрясти? На 1300. О, уже 3-й уровень. Хорошо, идет. Быстренько прибавляется. Главное, круточки собрать до смолу. Так, что у нас по смоле? 27. Хорошо, здесь закончилось. Что еще, где я кого хотел? Достижение. Победитель, вот. Наконец-то выполнил. Просто нужно было... Не спешите попрыгать. Так, ежедневку выполнил, боссов побил, смолу слил. Так, густую смолу, наверное, пока оставляю. Пошли-ка еще в чайник схожу, что там наросло. А, подожди, у меня вот есть еще смола, которая через 4 дня заканчивается. Ее буду использовать, не забыть. Почему бы и нет? Ну, давай. А если я одну использую, останется на 11 дней. Хорошо. Сейчас используем еще. Сходим. Так, и в чайничек я хотел... Подожди, где? Тогда можно еще к пирокубу 2 раза прогуляться. А то 4 дня реально смолы. Могу потом и забыть. Так и пропадет. Будет обидно, печально, досадно. Ой, огородик мой тут нарос. Давай-ка что-нибудь садить. Не знаю, что мне нужно. Пока что ничего не нужно, поэтому сажу. Как говорится, на что мышкой нажал, то и посадил. Тут, правда, как-то уже все заканчивается. По семенам, а достижение еще не получено. Так, вылазь со своего чайника. Так, изготовить декор. И насколько я помню, мне нужно вот такой вот забор. 30 с чем-то штучек этого забора для комплекта.
Так, найти бы, вспомнить, поставить. Где он здесь? В начале, в конце. Смотри-ка, мне какое-то дерево какого-то не хватает. Тамариска. Черт, я думал, тут у меня дерево в запасе. Вполне себе. Так, смотри, какое-то блюдо еще не готовил. Допустим, приготовим. Пусть будет. Так, что у нас тут с забором? Где ты? Если я такой забор не готовил, ну давай тоже его. Так, подожди, здесь два. А каких мне именно надо? Рыбацкая граница и рыбацкая ограда. Надо выйти посмотреть. Сейчас наготовлю. Лимит покупок увеличен. Достигните 10 уровня доверия, чтобы увеличить лимит покупок на часть предметов. А, увеличили. То есть раньше можно было по 3 штучки только покупать. Сейчас сделали по 6. Прикольно. И чуть-чуть декора что-то новое. Чтоб вас, чтоб. Вот некуда было мне серебро, да, потратить. Нате вот вам и еще. Давай. Хотел священное масло купить. Купил. Ну да ладно. Так, давайте посмотрим с комплектов, какой именно мне забор нужно делать. И пойдем, короче, босса лупить. Так, где тут сумерские наборы? Вот, 29 вот таких вот заборчиков надо. Рыбацкая граница. То есть это то, что я... В смысле, какое-то изменение было. То, что я поставил делать, да? 29 штучек. Короче, через 10 лет сделаю. Так, новые пока остаются. Давай-ка с забором разбираться. Рыбацкая граница. Вот таких вот. Поехали. То есть, если, ну, тут пока хрустящая сладость делается, да, получается, еще это сделается 4. Мне надо 29. Еще 5 раз по 5. Ну, ладненько. Так, а почему здесь чертежи горят, которые я уже использовал? Пошли кубик лупить тогда. 2 раза. Так, подожди, уведомление, обновление. Доступно обновление. Вводите заново, чтобы обновить игру до последней версии. Подтвердить. Или надо было вообще выйти с игры? Ха-ха, ого, белый экран. Офигеть. Обновилась, не обновилась, зависла, да? То есть нужно выйти вообще, наверное, с игры, чтобы игра, короче, обновилась. Насколько я так понял. Ну да, не хочет почему-то загружаться. Вроде как что-то грузится, но белый экран. Они, смотри-ка, пошли символы. Что-то, короче, поломалось. Что-то пошло не так.
ладно, работает. Пошли дальше. Непонятно, что это было, что обновлялось, что не загружалось. Так, давай-ка отряд сменим. Пошли-ка с кубиком Спира пару раз поговорим. Ну, в принципе, наверное, на сегодня это все. Ну, а завтра карточная игра. Я надеюсь, будет интересно. Stabilize. Ну, давай, кубик. By royal decree. Так, ну перышко на защиту с атакой. Ой, смотри, хороший кристаллик выпал. Красненький. Так, ну и 3, конечно, этих. Так, что опять по боевому пропуску что-то опять доступно. Потратьте смолу. Хорошо, вопросов больше нет. Что еще здесь? Приготовить 20 блюд и изготовить 20 предметов в кузнице. Вот как раз можно это сделать, пока кубик будет перегружаться. Пошли-ка в Манштадт. К нашему самому первому кузнецу. К первому повару. Так, а давай-ка, наверное, я просто ему... А сколько у меня этой вот руды в наличии? 1000, да? Если я ему поставлю делать, потом заберу. Потом и выполнится. Да, пусть будет. Тысяча насобиралась. В принципе, если придется какое-то оружие делать, то в запасе довольно-таки много. Это уже завтра заберу. Так, какое бы мне блюдо сделать? Такое, чтобы и полезно было, и вкусно. Так, ну, муки, сыра мало. Давай, сколько есть. Что у нас здесь? Ой, смотри, здесь ингредиентов много. Ну, здесь 20 из 20 уже обучено, сделано. А давай вот это блюдо приготовим. Пусть будет. Так, кто эти блюда умеет тут готовить? Сянлин. Поехали. Как раз 20 блюд. Как так-то? Бракованная получилась. Кому-нибудь потом подарим. Заодно, смотри, мясо немножко потратится. И грибочки. Зря столько собирал, что ли? Цветы, правда, тратятся. Но, с другой стороны, эти цветы кому сяо только нужны были. Пока что из всех, кто у меня есть. Ну, если что, насадим, насобираем.
Так, ну еще 4 раза. Последний. Да чтоб тебя, чтоб последний успех неудачный. Так, зато теперь можно уже наделать будет их, если что. Так, давайте. Та-дам! Ну, неплохо. Практически 4 уровня боевого пропуска за день. Все, пошли лупить кубик. Да, я, кстати, тут немножко побегал и еще сундучок нашел. И теперь у меня с долины звездопадов уже не 98%, а 99%. Но все равно не 100%. Прям вообще уже вот всю голову сломал. Где тут что не собрано? Сактот. Ого, я даже успел до конца. Ну, уже заканчиваю, уже все, сейчас кубик бью. И все, тут как бы все выполнено, смола слита. Квестик пройден. Осталась только карточная игра. Карточная игра уже тогда завтра. Уже сидеть, разбираться, читать, играть. Так, я ж куда собирался-то? В Инадзуму. Кубик рубить. А можно, кстати, посмотреть, сколько осталось. Где мой Тома? А, его уже можно возвысить. Давай. Так, мне хватит? Так, короче, проблемы с бланками на опыт. Короче, придется завтра, наверное, артерии лупить. Хотя здесь осталось 68 из 70. Ну, короче, кубик-то по-любому нужно идти бить. Артерии тогда уже завтра. Смола подсобирается. Можно будет, как говорится, в картишки поиграл, потом ручки размял. Нифига себе, он щит сбил. Деда. Не, ну я, правда, в наглую так ни шагу не сделал в сторону. Свободен. Так, ну тут часы прям на защиту. Защита, защита, шанс попадания, сила атаки. Так, 2 выпало. Хотелось бы, конечно, побольше. Больше ничего интересного. Так, слушай, так неплохо уже так насобиралось. 74 тысячи 57 ранга приключений. Быстро собирается. Но если все задания делать и сидеть в день, блин, по столько часов. Так, возвращаясь к своему любимому фонтану. Заключительное слово. И на сегодня можно все заканчивать. О! Сегодня за старшего Сяо остается. Так, ну что, обновление вышло. Непонятно, конечно, что было загружено на 6 гигабайт в этом обновлении.
Но история продолжения Архонтов и Странника была довольно-таки интересная. Ну, хотелось бы, конечно, побольше. Нас в конце там заинтриговали. Какой-то появился голос, рассказывая о чем-то, о том-то, какой-то потере памяти, мыслях и тому подобное. То есть, я думаю, будет еще интересней. Надеюсь, что интереснее, но не сильно запутано, да? Так что в итоге ты смотрел, в итоге не понимал вообще, что происходит. Кто куда вернулся, кто потерял память, кто не потерял память. А просто было эпично и интересно. Ну и в принципе все. Аниме посмотрели, смолу слили, ежедневные задания выполнили, награды все забрали. А завтра поиграем в картишки. Новый данж открыли с артефактами? Да. Вот новый данж. Я уже сходил, его даже открыл. Вот он. Довольно-таки прикольные артефакты. Даже сяо можно надеть. Вот и дает бонус 15% к анемо урону. Тут, правда, для лучницы напрашивается, для этой Фуразан. Именно этот сет, да, где заряженными атаками она там пользуется вроде как. И здесь вот прям про заряженные атаки и все сказано, плюс 40%. И второй сет, естественно, увеличит урон реакции бутонизации, вегетации, цветения. То есть, я не знаю, ну по мне это для Нахиды вот прям идеальный сет. Конец фильма. Вот. Да, сегодня конец фильма аниме. Артефакты огонь надо брать. Ну, у кого Нахида есть, я думаю, что обязательно. Только, как всегда, надо брать на защиту. Все брать на защиту и ХП. Ну что ж, на сегодня тогда все. Всем спасибо, кто смотрел. Да, кто смотрел, кому понравилось и не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и не забывайте поставить лайк. Я буду благодарен. Все. Всем пока-пока, до завтра.